ఈ వీడియోలో మనం జిఎస్టీ ఆర్టీపీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ సెప్టెంబర్ 2024 ఎగ్జామ్స్. ఫస్ట్ మనకి కేస్ స్టడీ బేస్డ్ ఎంసీక్యూ ఇచ్చారు. సో ఒక కంప్లీట్ కేస్ స్టడీ ఇచ్చారు, దాని మీద 5 ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే క్వశ్చన్ చదువుదాము, దెన్ దాని రిలేటెడ్ థియరీ చదువుదాం. సో వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండర్ జిఎస్టీ లా in relation to the hotel accommodation service received by the company? ఏంటమ్మా ఆప్షన్స్? The hotel shall charge CGST and SGST in the invoice issued to the company. The hotel shall charge IGST. The hotel shall issue bill of supply. The hotel shall charge CGST and SGST related to the participants of Rajasthan, and IGST to the extent charges are related to the participants of Gujarat and Madhya Pradesh. So first theory enti? The company has undertaken the following activities in the month of June. ఏంటంటమ్మా? It organized a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan. Conclave is nothing but a kind of event. ఎక్కడ జరిపారంట? ఉదయ్పూర్, రాజస్థాన్లో. వేర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్, గుజరాత్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ participated in the conclave. Okay. The total cost of hotel accommodation was rupees 25 lakhs, which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan. So question ఏంటి? ఇక్కడ హోటల్ ఎక్కడుంది? ఉదయ్పూర్, రాజస్థాన్లో ఉంది. హోటల్ సర్వీస్ ఎవరికి ఇచ్చింది? కంపెనీకి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు హోటల్ బిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతమ్మ బిల్? 25 lakhs బిల్. హోటల్ రైజ్ చేయాలి కదా ఇన్వాయిస్. చేసినప్పుడు సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేయాలా, ఐజిఎస్టీ ఛార్జ్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సిజిఎస్టీయా, ఎస్జిఎస్టీయా, ఐజిఎస్టీయా ఛార్జ్ చేయాలంటే డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? డిపెండ్స్ అపాన్ వెదర్ ద సప్లై ఈజ్ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై ఆర్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై. సార్ ఇంట్రాస్టేట్కి ఇంటర్స్టేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వెన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్. ఏంటమ్మది? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఇద్దరు కూడా ఒకే స్టేట్లో ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై. అక్కడ మనం సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఈ రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్ ఐజిఎస్టీ, దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. సో మనకి ఇక్కడ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఉందా లేదా? సప్లయర్ లొకేషన్ ఏంటి? రాజస్థాన్. ఓకే, మరి మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సో చెప్పండమ్మా మీరు, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఏంటమ్మా? వేర్ సచ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ లొకేటెడ్. ఇక్కడ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది హోటల్. హోటల్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది? రాజస్థాన్. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ రాజస్థాన్. సో ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ రాజస్థాన్ అండ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లైయర్ ఈజ్ ఆల్సో రాజస్థాన్. సో ఏం చేయాలి మనం? వీ నీడ్ టు చార్జ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై. వీ నీడ్ టు చార్జ్ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? ఆప్షన్ ఏ. So what is question number 2? What shall be the place of supply in relation to the gift items purchased by XYZ Private Limited? So then related theory ఏంటమ్మా? The company purchased certain gift items for distribution to the participants in the conclave. ఎవరు పర్చేస్ చేశారు? కంపెనీ పర్చేస్ చేసింది. ఎందుకు పర్చేస్ చేసింది? కాన్క్లేవ్లో వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని. The gift items were purchased from the vendor located in లుధియానా, పంజాబ్. పంజాబ్ నుంచి పర్చేస్ చేసిందట కంపెనీ. విచ్ వర్ డెలివర్డ్ టు ద హోటల్ ఇన్ ఉదయ్పూర్, రాజస్థాన్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ కాన్క్లేవ్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ సచ్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ వాస్ rupees 25 lakhs. However, the value of individual gift item was restricted to 75,000. సో ఇక్కడ మీరు అనలైజ్ చేస్తే గిఫ్ట్ ఎవరు పర్చేస్ చేశారు? ఢిల్లీలో ఉన్న కంపెనీ పర్చేస్ చేసింది. ఎవరు సప్లై చేశారు? లుధియానా, పంజాబ్ నుంచి సప్లయర్ సప్లై చేశారు. ఎక్కడికి? ఢిల్లీకా? నో. ఎక్కడికమ్మా? ఉదయ్పూర్, రాజస్థాన్. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఏమనొచ్చు? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిల్ టు షిప్ టు మోడల్. ఏంటమ్మా? బిల్ టు షిప్
to model. In case of a bill to ship to model, what is a place of supply? The place of supply is a location of the third party. In the mari location of a third party, nothing but Delhi. So answer ఏమవుతుందమ్మా, the place of supply in relation to the gift items was Delhi. That is the principal place of business of the company. ఇక్కడ important ఏంటమ్మా, bill to ship to model. ఏంటో మరి బిల్ టు షిప్ టు మోడల్. బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అంటే ఏంటి, లొకేషన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పర్సన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఎక్కడ ఉంది, ఢిల్లీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్, ఆప్షన్ బి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మీరు అనలైజ్ చేస్తే బోత్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అది న్యూగా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, ఆల్రెడీ మొన్న ఒక అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్ అయింది, ఇది సెకండ్ అటెంప్ట్ అవుతుంది. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి చదవండి. What is question number 3? Which of the following statements is true in relation to the gift items and the insurance policy purchased by the company? So in term of point 3, the company purchased an insurance policy for its employees traveling for the conclave, and the premium for such insurance policy was rupees 1 lakh, which was paid by the company. There is a no requirement under any law requiring such insurance policy. సో మీకు గుర్తుంటే సెక్షన్ 17(5) ఏంటమ్మా, 17(5) ఐటీసీలో బ్లాక్డ్ క్రెడిట్. ఏంటమ్మా, ఐటీసీలో బ్లాక్డ్ క్రెడిట్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనం ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఎంప్లాయీస్ మీద, ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ స్టాచ్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్. బట్ ఇక్కడ స్టాచ్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఉందా, దెర్ ఈజ్ నో సచ్ రిక్వైర్మెంట్ అండర్ ఎనీ లా, అంటే దెర్ ఈస్ నో స్టాచ్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్. మరి ఈ కేసులో దీని మీద మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చా, నో. సో ఇన్సూరెన్స్ మీద ఇన్పుట్ మనం తీసుకోలేము. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు వాడు, ఇన్ రిలేషన్ టు ద గిఫ్ట్ ఐటమ్స్. మనం ముందు గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాం, ఎంత వాల్యూ అమ్మ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, 25 lakhs. ఈ 25 lakh గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ మీద మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చా. గూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై వే ఆఫ్ ఫ్రీ శాంపిల్స్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ. ఎక్కడ వచ్చింది, ఇది కూడా బ్లాక్డ్ క్రెడిట్లో వస్తుంది. సో బోత్ రెండు కూడా ఏంటమ్మా మనకి బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్. So the answer ఏంటమ్మా, the company is not eligible to avail the input tax credit in relation to both gift items and the insurance policy. ఎందుకంట, because of blocked credit. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి, ఐటీసీ నుంచి వచ్చింది. నెక్స్ట్, which of the following statement is correct in relation to the issuance of e-way bill for transportation of goods between the factory and warehouse in non-motorized cart? ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు పైన థియరీ చదివినా చదవకపోయినా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు, బట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ ఒకసారి థియరీ చదువుదాం. The company took on rent a new warehouse near its factory in Delhi for storage and dispatch of goods. The goods are being transported between the factory and a new warehouse in what? Non-motorized cart. The value of such goods transported in single trip is up to 5 lakhs. Further, the rent of the warehouse is rupees 18 lakhs for the initial 11 months, and the same has been revised to 21 lakhs after the expiry of initial 11 months. ఫస్ట్ ఇక్కడ వేర్ హౌస్ నుంచి ఫ్యాక్టరీకి మనం గూడ్స్ ఎలా మూవ్ చేసామంట, నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్. మీరు చెప్పండి, నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్లో మనం గూడ్స్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఈవే బిల్ ఇష్యూ చేయాలా వద్దా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఈవే బిల్ అవసరం లేదు. బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటమ్మా, నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్. నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్కి ఈవే బిల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూ. 50,000 అయినా 1 lakh అయినా అనవసరం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్, నో నీడ్ టు ఇష్యూ ఈవే బిల్. సో ఈవే బిల్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇష్యూ in the given case irrespective of the consignment value of the goods. So consignment value 50,000 ఉన్నా 1 lakh ఉన్నా మీరు ఈవే బిల్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు, నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్. సో నాన్ మోటరైజ్డ్ కార్ట్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం కండిషన్ చూడాలి. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ 50,000 then we need to issue ఈవే బిల్. And the last one,
Which of the following statement is most appropriate in relation to the new warehouse taken on rent by the company? సో పైన ఏం చేసిందంటే కంపెనీ కొత్త వేర్ హౌస్ తీసుకుంది. ఎక్కడ తీసుకుందామా కొత్త వేర్ హౌస్? నియర్ టు ఇట్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో మన ఫ్యాక్టరీ ఉంది, దానికి నియర్ బై మనం ఏం చేసాం, కొత్త వేర్ హౌస్ తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్, అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు కంపెనీ కావాలంటే. సో విత్ ఇన్ ద స్టేట్ గనక మనకి అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటే ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు టేక్ రిజిస్ట్రేషన్? నో. ఏంటమ్మా, it is not mandatory to take the registration. We can declare as additional place of business, that is sufficient. So separate GST registration is not required mandatorily. ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ మనకి? టోటల్ 5 ఎంసీక్యూస్. ఫస్ట్ 2 ఎంసీక్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, థర్డ్ ఎంసీక్యూ బేస్డ్ ఆన్ ఐటీసీ, ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా బేస్డ్ ఆన్ ఈవే బిల్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ రిజిస్ట్రేషన్. సరే, now we'll start with illustration 1. సో ఏంటమ్మా illustration 1? Craft Model Limited, a registered dealer in Patna, Bihar, okay, is engaged in various types of supplies. It is not engaged in renting of cars business. The company provided the following details for the month of January 2024. ఏంటమ్మా details? First one, outward supplies of goods made during the month to various non-related persons. Amount ఎక్కడ ఇచ్చారు? నోట్ 1లో ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ నోట్ 1? ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. ఏంటమ్మా ట్రాన్సాక్షన్? అది ఇంట్రా స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్. మార్కెట్ వాల్యూ ఇచ్చారు అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఎంత మార్కెట్ వాల్యూ? 3 lakhs, ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 4 lakhs. టు అదర్ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ ఇంటర్ స్టేట్, మార్కెట్ వాల్యూ 7.5 lakhs, ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 6 lakhs. వెన్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్, సప్లై విల్ బీ calculated at which value? The supply will be calculated at transaction value. The value shall be transaction value and not market value. ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, the company pledged its 5% equity shares to the merchant banker for the purpose of proposed IPO. Okay, stock transfer of goods worth rupees 58,000 without consideration to its branch at Gaya, Bihar. Branch has been declared as an additional place of business in the registration certificate. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది ఎవరికమ్మా? వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి జరిగింది. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కూడా ఎక్కడ ఉంది? బీహార్లోనే ఉంది. ఆ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని ఎలా ట్రీట్ చేసాం మనం? అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కింద ట్రీట్ చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, intrastate inward supply of various services for use in the course or furtherance of business. Total invoices any? Total there are 30 invoices. Out of 30 invoices, details of 10 invoices amounting to 2.5 lakh were not furnished by the supplier in their GSTR1 and resultantly were not reflected in Craft Model Limited's GSTR2B. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? టోటల్ 30 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్స్వి. దాంట్లో 10 ఇన్వాయిసెస్ వాల్యూ రూపీస్ 2.5 lakhs. సప్లయర్ ఏం చేశారంట? వారి GSTR1 ఫైల్ చేయలేదంట. అంటే 2.5 lakh వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్కి సప్లయర్ GSTR1 ఫైల్ చేయలేదు. GSTR1 ఫైల్ చేయకపోతే 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఎంత వాల్యూ? 2,50,000. నెక్స్ట్, అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్. ఏంటమ్మా ఇది? ఇంట్రాస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్, అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ట్రక్స్ ఆన్ హైర్ టు ద గవర్నమెంటల్ అథారిటీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రాస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్, rupees 1.5 lakh. Amount paid to IIM Ahmedabad, Gujarat for providing 15 days management training to 10 managers from 10th January. The IIM provide participation certificates at the end of the training program. ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక మీరు అనలైజ్ చేస్తే ఐఐఎం కేసులో ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి లాంగ్ డ్యూరేషన్ కోర్స్, ఇంకొకటి షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్స్. లాంగ్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ ఆర్ జనరలీ ఎగ్జామ్టెడ్, వేరాజ్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ అండ్ ఇన్ రిటర్న్ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఆఫర్డ్. ఎప్పుడైతే మీరు షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ తీసుకొని దానికి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫర్ చేస్తారో ఆ కేసులో జిఎస్టీ విల్ బి లెవీడ్. అది ఎగ్జామ్షన్ కిందకి రాదు. Purchased 8 tickets for its employees from Patna to Guwahati, Assam airport in the economy class. ఏ ఎయిర్పోర్ట్?
అస్సాం ఎయిర్పోర్ట్ ఏ క్లాస్, ఎకానమీ క్లాస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టోటల్ ఫేర్ వాస్ రూపీస్ 1 lakh, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ బేసిక్ ఫేర్ వాస్ 80,000. ఇది మనకిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ ద అమౌంట్స్ గివెన్ అబోవ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ taxes wherever applicable. During the course of arrangement and filing documents, the accountant of Craft Model Limited observed that an invoice for 30,000 excluding tax dated 2nd December 2023 was omitted to be recorded in the books of accounts, and no payment was made against the same till end of January. The invoice was issued by Mr. Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model Limited has taken cars on rental basis. Invoice included cost of fuel also. ఇక మనం ఏం చేసాము, మిస్టర్ రాహు కేతు దగ్గర నుంచి వి టుక్ సర్వీసెస్. ఏం సర్వీసెస్ అమ్మ మనం తీసుకుంది, వి టుక్ కార్స్ ఆన్ రెంట్. ఎంత వాల్యూ, 30,000. ఆ 30,000కి మనం పేమెంట్ చేసామా రాహుకేతికి, మనం పేమెంట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్, రిగార్డింగ్ ప్లెడ్జింగ్ ఆఫ్ షేర్స్, ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ 5 lakhs, ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ 8 lakhs. రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, కార్ రెంటల్ సర్వీసెస్ 2.5%, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై ఎయిర్ 2.5%, ఆల్ అదర్ సప్లై ఈజ్ 9%. నో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్. సో మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ జిఎస్టీ పేయబుల్ ఇన్ క్యాష్ బై క్రాఫ్ట్ మోడల్ లిమిటెడ్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి 2024. ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి. సో మనం ఏం చేయాలమ్మా, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఇన్ క్యాష్. సరే, ఫస్ట్ రఫ్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుందాం మనం. పర్టికులర్స్, సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ. ఓకేనా. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి అట్లీస్ట్ మీ దగ్గర ఈ హ్యాండ్అవుట్ అయినా ఉండాలి, సో దట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది. ఓన్లీ జస్ట్ వీడియో చూసి వినేసామనుకుంటే అది మీకు బెనిఫిషియల్ కాదు. ఓకే. సో ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ కింద నోట్లో ఇచ్చాం కదా, ఏంటమ్మా నోటు, ఒకటి ఇంట్రాస్టేట్. ఎంతమ్మా ఇంట్రాస్టేట్, ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి, 3 lakhs 4 lakhs? వీ నీడ్ టు టేక్ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. సో 4 lakhs ఇంటూ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ కదా, 9%. సో 4 lakhs ఇంటూ 9%, 36,000. 36,000 ఐజిఎస్టీ నిల్. తర్వాత ఇంటర్స్టేట్, ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్కి మనం ఏం పే చేయాలి, ఐజిఎస్టీ. ఎంత వాల్యూ, 6 lakhs ఇంటూ 18%. సో 6 lakhs ఇంటూ 18% ఎంతమ్మా, 1,08,000. తర్వాత ద కంపెనీ ప్లెడ్జ్డ్ ఇట్స్ 5% ఈక్విటీ షేర్స్ టు ద మర్చెంట్ బ్యాంకర్. మీరు చెప్పండి, షేర్స్ అనేవి గూడ్సా సర్వీసెసా? ఇక్కడ షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, షేర్స్ అనేవి గూడ్సా సర్వీసెసా? సార్ షేర్స్ ఆర్ నీదర్ గూడ్స్ నార్ సర్వీసెస్. అవి గూడ్స్ కావు, సర్వీసెస్ కావు. అంటే దాని మీద సప్లై ఉంటుందా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సప్లై, అది సప్లై కాదు. నెక్స్ట్, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గూడ్స్. మెయిన్గా నీకు నీ మెయిన్ బిజినెస్ నుంచి అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్కి స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే ఇట్ విల్ బి నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సప్లై, ఎందుకంటే అక్కడ సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు. సో ఈ రెండింటి మీద సప్లై కాదు. తర్వాత ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ అమ్మా, 30 ఇన్వాయిసెస్, వాల్యూ ఎంత, 12 lakhs. బట్ 30 ఇన్వాయిసెస్లో 30 ఇన్వాయిసెస్ నీ 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అయిందా అంటే నో. ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి 2Bలో, ఓన్లీ 20 ఇన్వాయిసెస్. 10 ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ వర్త్ రూపీస్ 2.5 lakh మిస్ అయింది కదా. మరి అప్పుడు ఇన్పుట్ 12 lakhsకి తీసుకోవాలా, 12 lakhs మైనస్ 2.5 lakhsకి తీసుకోవాలా ఇన్పుట్. సో ద ఇన్పుట్ విల్ బి టేకెన్ కింద ఇన్పుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఐటిసి, పర్టికులర్స్, సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ. టోటల్ ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ అమ్మా,
30 ఇన్వాయిస్. ఎన్ని ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ మిస్ అయినాయి? 10 ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ మిస్ అయినాయి. సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 12 lakhs minus 2.5 lakhs. సో 12 lakhs minus 2.5 lakhs ఎంతమ్మా? 9.5 lakhs. అది ఏ ట్రాన్సాక్షన్? ఇంట్రా స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో జిఎస్టీ ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? 9%, 9%, 85,500, 85,500. నెక్స్ట్, అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్. సో మీరు చెప్పండి, మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్ ఎగ్జెంప్టెడా, నాట్ ఎగ్జెంప్టెడా? జనరల్గా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్. దానికి ఎక్సెప్షన్ మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్. అంటే ఏంటమ్మా? మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇంటూ రైస్ ఈజ్ టాక్సబుల్. మిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ టు రైస్ ఇదేమవుతుంది మనకి? టాక్సబుల్. ఎంత వాల్యూ? 2 lakhs. అది కూడా ఏమవుతుంది? ఇంట్రా స్టేట్. సో 2 lakhs ఇంటూ 9%, 18,000, 18,000. ఇది క్లియరా? సో వీఆర్ డన్ విత్ 1 2 3 4 5. తర్వాత, అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ట్రక్స్ ఆన్ హైర్ టు ఎ గవర్నమెంటల్ అథారిటీ. ట్రక్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, మనం ఎవరికి హైరింగ్కి ఇచ్చాం? గవర్నమెంట్కి ఇచ్చామంట. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎగ్జామ్టెడా? ఎగ్జామ్షన్స్లో ఎక్కడ కవర్ అవ్వలే కదా. సో ఎగ్జామ్షన్స్లో కవర్ అవ్వలేదు అంటే దాట్ విల్ బి వాట్? టాక్సబుల్. సో గివింగ్ ట్రక్స్ ఆన్ హైర్ ఇంట్రాస్టేట్ ఎంతమ్మా? 1,50,000 ఇంటూ 9%, నథింగ్ బట్ 13,500, 13,500. చూడమ్మా, అమౌంట్ పెయిడ్ టు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ 15 days మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ టు 10 మేనేజర్స్ ఫ్రమ్ 10th January. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ ట్యాక్సబుల్ ఎగ్జామ్టెడా? లాంగ్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్, షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్. సో 5 lakhs మీద మనం ట్యాక్స్ పే చేసి ఉన్నాం కదా. ఎంతమ్మా ఇన్పుట్? ఐఐఎం ఎక్కడుంది? అహ్మదాబాద్. మన కంపెనీ ఎక్కడుంది? బీహార్లో ఉంది. 2 different స్టేట్స్ కదా. మనకు వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా? ఐజిఎస్టీ. సో 5 lakhs ఇంటూ 18%, ఎంతమ్మా ఐజిఎస్టీ? 90,000. లాస్ట్ వన్, ఇదే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ ఎయిర్ టికెట్స్ మనం పర్చేస్ చేసాం. ఎవరి కోసం పర్చేస్ చేసాం? ఎంప్లాయీస్ కోసం పర్చేస్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా? ఎయిర్పోర్ట్. ఏ ఎయిర్పోర్ట్? అస్సాం ఎయిర్పోర్ట్. ఏ క్లాస్? ఎకానమీ క్లాస్. అస్సాం ఎయిర్పోర్ట్ ఎకానమీ క్లాస్ అంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్టెడ్. దట్ ఈస్ వాట్? ఎగ్జెంప్టెడ్. సో ఇది కూడా మనకి ఎగ్జెంప్టెడ్. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ చూడనమ్మా. ఏంటి ఆ పాయింట్? డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ 30,000 ఇన్వాయిస్కి మనం పేమెంట్ చేయలేదంట. సో 30,000 ఇన్వాయిస్కి మనం పే చేయకపోతే ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ కార్ కమ్స్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. ఏంట మరి? రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ కార్ కమ్స్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సచ్ సర్వీస్ ఈజ్ 1st February. ఎందుకమ్మా? బికాస్ ఎర్లియర్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆర్ డేట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ 60 days. సో ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసిన డేట్ నుంచి 60 days ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్, అది టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు? 1st February. బట్ మనము జిఎస్టీ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ January. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏమో ఫిబ్రవరిలో ఉంది. మనం ఏ మంత్కి జిఎస్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? జనవరి మంత్కి. సో జనవరి మంత్ దాంట్లో దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా? దాన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? బికాస్ దాని టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫిబ్రవరిలో ఉంది కాబట్టి. సో జిఎస్టీ కంప్యూటేషన్ చేయండమ్మా. టోటల్ ఐటీసీ అవైలబుల్ ఎంత? 85,500 ఏమో సిజిఎస్టీ, 85,500 ఎస్జిఎస్టీ, 90,000 ఐజిఎస్టీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత వచ్చింది? 36,000 ప్లస్ 18,000 ప్లస్ 13,500, 67,500 సిజిఎస్టీ పే చేయాలి, 67,500 ఎస్జిఎస్టీ పే చేయాలి, 1,08,000 ఏమో ఐజిఎస్టీ పే చేయాలి. దీంట్లో మైనస్
ఐటీసీ. ఏం ఐటీసీ ఉంది మన దగ్గర? ఫస్ట్ ఐజీఎస్టీ ఉంది, తీసేసుకోండి. ఐజీఎస్టీ ఎంత? ఐజీఎస్టీ 90,000. సో ఫస్ట్ ఐజీఎస్టీ మొత్తం సెట్ ఆఫ్ చేద్దామా? 90,000. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత? 67,500, 67,500 అండ్ 0. సో నెక్స్ట్ సిజిఎస్టీ తీసుకుందాం. ఎంత సిజిఎస్టీ? ఇన్పుట్ 85,500, బట్ మనం ఎంత పే చేయాలి? 67,500 పే చేయాలి. సో 85,500 మైనస్ 67,500, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 18,000. ఆ 18,000 ఇక్కడ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో 18,000 ఇక్కడ యూస్ చేయండి. సో టోటల్ సిజిఎస్టీ క్లియర్. ఇప్పుడు ఎస్జిఎస్టీ పే చేద్దాం. ఎంత పే చేద్దాం? 67,500. బ్యాలెన్స్ 18,000 ఉంది కదా, అది ఖాళీగా ఉంది. దాన్ని ఏం చేద్దాం? నెక్స్ట్ మంత్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం. సో నెట్ పేయబుల్ ఇన్ క్యాష్ ఎంతమ్మా? 0. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? నెట్ పేయబుల్ ఇన్ క్యాష్ 0. ఇది ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1. ఓకేనా? సో సేమ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం మన ప్రొసీజర్లో మీకు పీడిఎఫ్ చేసి, ఆ పీడిఎఫ్ కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తారమ్మా, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్? ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2. సో ఏంటమ్మా ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2? దాంట్లో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2A, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2B, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2C. సో ఫస్ట్ వన్, G1 Limited registered under GST, okay, provided services amounting to rupees 10 lakhs to a governmental authority by way of sanitation conservancy. ఇది మీకు ఐసీఏ దగ్గర కొత్తగా ఒకటి వచ్చిందమ్మా, దట్ ఈస్ స్టాచ్యుటరీ అప్డేట్ ఫర్ సెప్టెంబర్ 2024 ఎగ్జామ్స్ అని. స్టాచ్యుటరీ అప్డేట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, ఎనీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అథారిటీ బై వే ఆఫ్ ఒకటి వాటర్ సప్లై, పబ్లిక్ హెల్త్, శానిటేషన్ కన్జర్వెన్సీ, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్లమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ అప్గ్రేడేషన్. ఈ 5లో ఏ సర్వీస్ అయినా మీరు గవర్నమెంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే దోస్ ఆర్ ఎగ్జామ్ట్. సో మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? శానిటేషన్ కన్జర్వెన్సీ. ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా మేబీ వారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో వాటర్ సప్లై అని అడగచ్చు, పబ్లిక్ హెల్త్ అని అడగచ్చు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని అడగచ్చు, స్లమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అండ్ అప్గ్రేడేషన్ కూడా అడగచ్చు. దీంట్లో ఏది అడిగినా దోస్ ఆర్ ఎగ్జామ్ట్. మళ్ళీ నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను స్టాచ్యుటరీ అప్డేట్ మీద, సెప్టెంబర్ 24 ఎగ్జామ్స్కి ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ. బట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకొని, ఆల్ దీస్ 5 సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎగ్జామ్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2B, Raju Transporters, a registered goods transport agency, provided service of transportation of goods to Kukreja and Kukreja Co., a unregistered partnership firm. Kukreja and Kukreja Co. paid 8,000 to Raju Transporters as a consideration. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీనికి జిఎస్టీ లెవీ చేయాలా వద్దా? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, GTA services supplied to society registered under the Societies Act, company registered under Companies Act, factory registered under Factories Act, అలా మీకు 7 కండిషన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఏంటమ్మా? రిజిస్టర్డ్ ఆర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. అంటే అది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయితే చాలు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ అన్రిజిస్టర్డ్, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ టాక్సబుల్. ఇక్కడ కుక్రేజ్ అనేది ఏంటమ్మా? అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి ప్రొవైడ్ చేసిన దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ టాక్సబుల్. సో ఆన్సర్ చూడండి అమ్మా, GTA services are taxable for the following, even if they are registered under GST or not. First one ఏంటమ్మా? Factory, which is registered under Factories Act. Society, registered under Societies Act. Cooperative society, registered under any law for the time being in force. Any body corporate, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎనీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, వెదర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నాట్. మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో ద సర్వీసెస్ ఆర్ taxable. Next one, Amardeep Hospital provided services in neonatal intensive care, nothing but NICU, for 2 days, for which 15,000 are charged per day from Mr. Chopra for his newborn son Virat. ఎగ్జామ్షన్స్లో మీకు హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్లో రూమ్ రెంట్ మోర్ దాన్ 5,000 ఉంటే వారికి ఎగ్జామ్షన్ ఉండదు.
కానీ కానీ అక్కడ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుందమ్మా. ఐసీయూ ఆర్ ఎన్ఐసియు. ఐసీయూ ఆర్ ఎన్ఐసియు కేసులో రూమ్ రెంట్ ఎంత ఉన్నా కూడా దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. సో మళ్ళీ అడిగింది ఏంటమ్మా, నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్, నథింగ్ బట్ ఎన్ఐసియు. సో ఎన్ఐసియు వచ్చింది అంటే అమౌంట్తో మీకు సంబంధం లేదు. ఎన్ఐసియు ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2C. Healthcare services by clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics are exempt. However, nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room, having room charges exceeding 5,000 per day. So general ga room charges more than 5,000 unte exemption రాదు. But exception ఏంటమ్మా, ఒకటి ICU, that is intensive care unit, that is exempted. ఇంకొకటి CCU, critical care unit, intensive cardiac care unit, NICU. దీంట్లో ఏది ఉన్నా కూడా రూమ్ రెంట్ ఎంతైనా ఉండనివ్వండి, those services are exempted. This is illustration number 2. దీంట్లో కూడా చిన్న అమెండ్మెంట్ ఉంది. రాన్మో లిమిటెడ్, a registered entity under GST, has demerged its operations with effect from 31st October 2003. Okay, the registration of Ranmo Limited has been called the registration of Ranmo Limited has been cancelled suo motu by the proper officer. The order of cancellation of registration was passed on 4th November and was served on 7th November 2023. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, రాన్బో లిమిటెడ్ డిమర్జ్ అయింది. తర్వాత ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సువో మోటో కింద ఏం చేశారు, రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు. ఆ నోటీస్ ఎప్పుడు సర్వ్ చేశారు, ఆన్ 7th November 2023. Ranmo Limited wishes to apply for revocation of cancellation of registration on 4th February. ఎప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ జరిగింది, 7th November. మనం ఎప్పుడు అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, 4th February. The tax consultant of Ranmo Limited advised that the application for revocation of cancellation or registration is time barred and hence not valid in law. అంటే నువ్వు విత్ ఇన్ టైం అప్లై చేయట్లేదు, సో అదేంటమ్మా, దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ లా అని ఎవరు చెప్పారు, రాన్మో లిమిటెడ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగా అనేది మనం అనలైజ్ చేయాలి. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫర్ రివకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్? ద టైమ్ లిమిట్ ఈజ్ 90 days. ఇంత మరి 90 days క్యాన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 180 days బై కమిషనర్ ఆర్ JCDC, ఏదైనా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ చెప్పనమ్మా, ద టైమ్ లిమిట్ ఈజ్ 90 days. దట్ 90 days క్యాన్ బి ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 180 days. సో 7th November నుంచి 90 days అంటే ఎప్పటి వరకు? సో నవంబర్లో ఎన్ని డేస్ మనకి, 30 days ఉంటాయి. సో 30 - 7, 23 days ఎక్కడ పోయినాయి మనకి, నవంబర్లో పోయినాయి. డిసెంబర్లో 31 days, జనవరిలో 31 days, ఫిబ్రవరిలో 5, అంటే 5th February 2024 లోపు నువ్వు ఎప్పుడు అప్లై చేసుకున్నా దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. నువ్వు ఎప్పుడు అప్లై చేస్తున్నావు, 4th February. సో దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఇన్ లా. వీటి చెప్పింది తప్పు. సో అడ్వైస్ ఏంటమ్మా, ద అడ్వైస్ గివెన్ బై ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఈజ్ రాంగ్. ద అడ్వైస్ గివెన్ బై ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఈజ్ రాంగ్. సో ద ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ రాన్మో లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. Mr. X, a registered person under GST, has aggregate turnover in the preceding financial year amounting to rupees 8 crores. He is desirous to know whether e-invoicing is applicable for supplies made by registered person to government departments or establishments or government agencies or local authorities or PSUs which are registered solely for the purpose of deduction of a tax at source as per the provisions of 51. You are required to advise Mr.
ఎక్స్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ సెక్షన్ 51 కింద రిజిస్టర్ అయినాయి అంట. ఏ పర్పస్ కింద రిజిస్టర్ అయినాయి? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎట్ సోర్స్. సో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయడానికి రిజిస్టర్ అయినా, ఏ పర్పస్కి రిజిస్టర్ అయినా జిఎస్టీ కింద రిజిస్టర్ అయితే దోస్ ఎంటిటీస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. ఎవరమ్మది? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్. సో రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి if the value is greater than 5 crores, then automatically e-invoicing is mandatory. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ, గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, పిఎస్యు వీళ్ళందరినీ మనం రిజిస్టర్డ్ ఎంటిటీస్ అంటాము. వాళ్ళు ఏ పర్పస్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ అయితే దే విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఎంటిటీస్. ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 5 crores ఉంది కదా, ఈ ఇన్వాయిసింగ్కి అప్లికేబుల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 5 crores. దట్ ఈస్ అ రివైజ్డ్ టర్న్ ఓవర్. ఇంతకుముందు 10 crores ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంతమ్మా? 5 crores. సో 5 crores దాటింది కాబట్టి ఈ ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. So analysis as conclusion. X turnover exceeds rupees 5 crores. He is required to issue e-invoices for supplies made to said government departments or agencies. ఇది illustration number 4. సో ఉన్న 4 illustrationsలో కూడా ఫస్ట్ illustration పెద్దది, మిగిలినవి కంపారిటివ్లీ చిన్నవి. సో illustration number 5. ఏంటి illustration number 5? Briefly explain the manner of dealing with difference in ITC available in auto generated statement containing the details of ITC and that availed in written prescribed in terms of rule 88D of the CGST Act. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి ఏం అర్థం కాదు, చాలా సింపుల్ అమ్మా. illustration 5 అని చెప్పింది. illustration number 5 ఏమన్నదంటే మనకి GST 3B ఉంది కదా, GST 2B ఉంది. 2Bలో మనకి ఇన్పుట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది కదా, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇన్పుట్ నువ్వేం చేసావంట? 3Bలో క్లెయిమ్ చేసావంట. సపోజ్ 2Bలో ఒక 100 రూపీస్ ఇన్పుట్ ఉంటే 3Bలో నువ్వు ఎంత క్లెయిమ్ చేసావు? 150 రూపీస్ క్లెయిమ్ చేసావు. ఈ కేసులో ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ప్రొసీజర్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ సిస్టమ్ విల్ automatically send intimation. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తామా? సిస్టమ్ ఆటోమేటికలీ విల్ సెండ్ ఇంటిమేషన్. ఎక్కడెక్కడికి సెండ్ చేస్తుంది? ఒకటి కామన్ పోర్టల్కి, ఇంకొకటి ఈమెయిల్కి. అది రాగానే మనం ఏం చేయాలి? చేయాలంట డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మీద ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఏదైతే ఎక్సెస్ మనం క్లెయిమ్ చేసుకున్నామో ఆ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం ట్యాక్స్ పే చేసామనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్, అక్కడతో మ్యాటర్ క్లియర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మళ్ళీ 2 కేసెస్. ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అయ్యాడు, ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై కాలేదు. ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అయ్యాడు అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, వెల్ అండ్ గుడ్, హ్యాపీ. ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై కాలేదు, లేకపోతే మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు, ఈ రెండు కేసెస్లో ఏం చేస్తుందమ్మా? యాజ్ పర్ సెక్షన్ 73 and 74 రికవరీ ప్రొసీజర్స్కి ఆర్డర్ ఇస్తారు ప్రాపర్ ఆఫీసర్. ఇంతే ప్రొసీజర్. దట్ ఈస్ illustration number 5. అమ్మా CA ఇంటర్ September 2024 RTP. Total 5 MCQs, 5 illustrations. So next video మనం ఏంటమ్మా, we are going to discuss the statutory update applicable for September 2024 exams. Okay na? All the very best. Thank you.